Good morning to everyone. Today we will learn about 11th standard chemistry. So we are going to complete this lesson. So by today we will complete this lesson. So the last topic will be this stoichiometry. The stoichiometry is nothing but the quantitative relationship between the reactants and products in a balanced chemical equation. See, we will take a particular example, this one, that is hydrogen plus chlorine gives 2HCl. You can take any example, any chemical equation you can take, but it must be balanced. Why it must be balanced? Because it only gives the quantitative relationship between the reactants and products in a particular chemical equation. Without balancing the equation, there won't be any meaning in that equation, or you can't understand that equation. So this studying of the stoichiometry is very, very important. It is nothing but a quantitative relationship between the reactants and products in a balanced chemical equation in moles. Okay, that is known as stoichiometry. So the stoichiometry definition can be asked in your short answer. Okay, it is a quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation in moles. Okay, so that is your stoichiometry. Or the number of reactants must be equal to the number of products. So if you write an equation, you must see whether it is balanced. Okay, then only it will give a meaning. So the number of reactant must be equal to the number of products. That deals with stoichiometry. Or you can take a simple example. For example, you are going to prepare kesari in your home. What you will do? You take 1 cup of rava. Okay, and then you will take 2 cup of sugar and half cup, 1/4 cup of nuts. Okay, and then some kesari powder you will put for color. Okay, so 1 cup of rava plus 2 cup of sugar plus 1/4 cup of nuts, it will give rise to 6 cups of kesari. Okay, so likewise you must have some proportion. So this much amount of reactant must give this much amount of product. So you can relate the preparation of kesari to preparation of the reactants and products in a particular chemical reaction. So for that only, this is very important to study the stoichiometry. That is, the number of reactants must be equal to the number of products. Okay, so the ratio, how much amount of reactants you are taking and how much amount of reactant that combines to give how much amount of the product. For example, here 1 mole of hydrogen gas reacts with 1 mole of chlorine gas to give 2 moles of HCl. Or you can take another example. For example, C plus O2 gives CO2. Okay, here 1 mole of C reacts with 1 mole of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide. 1 mole of C reacts with 1 mole of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide. Now in stoichiometry we will represent a symbol like this. Okay, this symbol is nothing but it is stoichiometrically equal to. This symbol denotes it is stoichiometrically equal to. So 1 mole of CO2 is stoichiometrically equal to 1 mole of C and 1 mole of O2, or 1 mole of C is stoichiometrically equal to 1 mole of O2. Okay, or 1 mole of C is stoichiometrically equal to 1 mole of carbon dioxide. So this symbol denotes stoichiometrically equal to. What is stoichiometrically equal to? That is, the number of moles of reactant must be equal to the number of moles of the product. So by this simple equation you can understand the quantitative relationship between the reactants and the products. Okay, so இவ்வளோ amount எடுத்தீங்கன்னா இவ்வளோ amount product கிடைக்கும், ஆர் இவ்வளோ amount reactant சேர்த்து இவ்வளோ amount product கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற ஒரு ரிலேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் இந்த ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி படிக்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி கம்பைன் ஆயிருக்காங்கிறதே நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, நவ் யூ see this mass, mass in moles can be converted to number of moles. Mass in moles வந்து number of moles என்ன வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு என்னன்னா, when you divide mass by molar mass, mass molar mass ஆல டிவைட் பண்ணிங்கன்னா, okay, clearly you have to understand, you have to divide mass divided by molar mass will give what? Number of moles. Mass divided by molar mass will give what? Number of moles. Then number of moles multiplied by 22.4 liter will give what? Volume. Volume at 0 degree Celsius or at 1 atmosphere pressure. So mass divided by molar mass will give number of moles, and number of moles into 22.4 liter, it will give volume at 0 degree Celsius or 1 atmosphere pressure.
Okay, now you understand. Then the reverse, that is the volume at 0 degrees Celsius or 1 atmosphere divided by 22.4 liter will give number of moles. Then this number of moles multiplied by molar mass will give what? Mass. So இந்த ஒரு இதை படிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து ரிவர்ஸ் தான் என்னது ஒவ்வொன்றையும் கன்வெர்ட் பண்ணுறது. Okay, so first one, mass divided by molar mass will give what? Number of moles. The number of moles multiplied by 22.4 liter will give what? Volume at 0 degree C and 1 atmosphere pressure. Then volume at 0 degree C and 1 atmosphere pressure divided by 22.4 liter will give what? That is number of moles in N, and that multiplied by molar mass will give what? The mass. Okay, so the reverse, so you study one order, then the reverse of that will be the next order. Okay, so you have to remember at least one order, that is mass divided by molar mass will give what? Number of moles. The number of moles multiplied by 22.4 liter will give what? Volume at 0 degree C. Then volume that is multiplied by 22.4 that is divided by 22.4 liter will give what? Number of moles. Then number of moles multiplied by molar mass will give what? Mass. Okay, so that you have to understand. Now we will see some problems related to this stoichiometry. Okay, so you have to maintain a separate note. So in your home you maintain a separate note, and in that note what you have to do, you write all the write all the problems, okay, that we are seeing in our class. Okay, so you have to prepare, maintain a separate note, put the date, and then you write all the problems that we are seeing in the videos. Okay, in all the classes. Okay, don't avoid any problem. Okay, so you write, you assign a note and then write all the sums in that note. Okay, now we'll see first problem. This problem is in page number 15. Okay, how many moles of hydrogen, how many moles of hydrogen is needed to give 10 moles of ammonia? எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் வந்து 10 moles of ammonia கிடைக்கிறதுக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் வந்து 10 moles of ammonia கிடைக்கிறதுக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. That is a question. So here we know, you have to know the equation. Okay, ammonia கிடைக்கணும்னா நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? nitrogen and hydrogen. So nitrogen plus 3H2, how many moles of hydrogen is needed to produce 10 moles of ammonia? Okay, எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் வந்து 10 moles of ammonia ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தேவை அப்படின்றது நமக்கு வந்து தெரியணும். how many moles of ammonia, how many moles of hydrogen is needed to produce 10 moles of ammonia? So for that you must know the equation. So ammonia, what is the formula for ammonia? NH3. So NH3 கிடைக்கணும்னா என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்? nitrogen and hydrogen. Okay, then you write nitrogen plus hydrogen, it will give ammonia, NH3. Then you have to balance. Okay, so here 3 moles of hydrogen will give 2 moles of ammonia. Okay, so here to produce 2 moles of ammonia, 2 moles of ammonia கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுது? 3 moles of hydrogen. Okay, 2 moles of ammonia, we need 3 moles of hydrogen is required. Okay, then for 10 moles how much amount is needed? For that you have to write like this. Therefore to produce 10 moles of ammonia we need 3 moles of hydrogen, that is 3 moles of hydrogen divided by 2 moles of ammonia. ஏற்கனவே நம்மகிட்ட இருக்க வந்த டீட்டெயில்ஸ் என்னது? இந்த ஈக்குவேஷன் படி நம்மகிட்ட இருக்க டீட்டெயில்ஸ் என்னது? திஸ் ரியாக்டன் சைடில் 3 moles of hydrogen இருக்குது, ப்ராடக்ட் சைடில் என்ன இருக்குது? 2 moles of ammonia. அப்போ என்ன செய்யுங்க? the reactant divided by product போட்டுக்கோங்க. reactant divided by product, that is 3 moles of hydrogen divided by 2 moles of ammonia. ஓகே, இது ஈக்குவேஷனில் நமக்கு தெரிஞ்சது. ஆனால் வாட் யூ நீட் ஃபார் 10 moles. ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? 10 moles of ammonia அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி இன்டூ 10 moles of ammonia போட்டுக்கோங்க. ஈக்குவேஷனில் என்ன இருக்குது? 3 moles of hydrogen produces 2 moles of ammonia. அப்போ 3 moles of hydrogen divided by 2 moles of ammonia போட்டுட்டு இன்டூ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? 10 moles of ammonia. 10 moles of ammonia. If you want you can write, or else it is in the book. Okay, or you listen. Okay, 10 moles of ammonia. So when you divide you will get here it will be 5. So 5 into 3, 15 moles of hydrogen. அப்போ 10 moles of ammonia கிடைக்கணும்னா எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுது? 15 moles of hydrogen. Okay, again I will tell. Here the question is how many moles of hydrogen is required to produce 10 moles of ammonia? 10 moles of ammonia கிடைக்கணும்னா எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க.
அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்பவும் போல் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் we are writing, that is nitrogen plus 3 hydrogen, it gives 2 ammonia. Okay, so 3 moles of hydrogen is required to produce 2 moles of ammonia. இது நமக்கு எப்போவுமே தெரியும். Okay, then you write. அப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள், ரியாக்டன்ட் டிவைடட் பை ப்ராடக்ட் போட்டுட்டு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, 10 moles of ammonia, அப்போ இன்ட்டு 10 moles of ammonia போட்டிருக்கோங்க, அவ்வளோதான். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுங்கள், ஸோ அந்த ரியாக்டன்ட் சைட் டிவைட் பை ப்ராடக்ட் போட்டுக்கோங்க. ரியாக்டன்ட் டிவைட் பை ப்ராடக்ட் இது நமக்கு தெரிஞ்சது. அதை எழுதிட்டு எவ்வளோ மோல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இன்ட்டு 10 moles of what, ammonia. So that will give what, 15 moles of hydrogen. அப்போ 10 moles ammonia produce பண்ணுறதுக்கு how many moles of hydrogen is required? 15 moles of hydrogen is required. Okay, this is a very easy problem. Then second one, calculate the amount of water that produces combustion of 32 gram of methane. Okay, calculate the amount of water produced by the combustion of 32 gram of water. Okay, so 32 gram of that methane lerundu how many moles of water is produced? Okay, that we are going to calculate. So 1 mole of CH4, see in bracket 1 gram is given, that is nothing but the gram molar mass. Okay, 16 gram. Carbon atomic mass is 12. bookல இல்லை, ஆனால் நீங்கள் அதை வந்து எழுதிக்கோங்க, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். கார்பன் atomic mass 12 and hydrogen வந்து என்னது 4. ஸோ 12 plus 4 போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், what is the molar mass? 16 gram. ஸோ அதுதான் இதை ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 1 mole of methane that gives 2 moles of water. So 1 mole methane produces 2 moles of water. What is the molar mass of water? 18. How you will calculate? Hydrogen 2 is there. Oxygen atomic mass how much? 16 plus 2, it is 18. It is not given in book, but you have to calculate. Okay, so oxygen க்கு 16, hydrogen க்கு வந்து என்னது 2, அப்போ என்ன ஆயிரும் 18 grams. அதான் மிஸ் 2 into 18 அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஹியர் 2 moles is there. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 2 moles of water is there. So 2 moles of water na, actually the atomic mass is what, 18. Okay, so 18 into 2, it is how much? 36. Okay, 36 gram of water. Okay, now you write the equation. So sometimes the equation will be given in the question, sometimes they won't give. அப்பனா you have to frame the equation. Okay, so அந்த questionல என்ன கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து H2O, அப்போ மீத்தேனில் வந்து கம்பஷன் நடக்கும்போது ஆக்சிஜன் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அப்போ மீத்தேன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. எழுதிட்டு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டியூரிங் கம்பஷன்? இட் ப்ரொடியூசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. கண்டிப்பாக கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அப்படின்னா அது ஒரு ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் அப்படி எழுதிக்கோங்க. எழுதிட்டு தென் யூ ரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன், தென் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தென் கம் டு திஸ் சைட். ஹியர் see listen, இதில் இருக்க ஈக்குவேஷனில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே you have to find the molar mass. For every compounds you have to find the molar mass. Molar mass very easy. Molar mass calculation very easy. Listen, CH4 it gives 12. So carbon க்கு 12, hydrogen க்கு 4. அப்போ 12 plus 4 it is equal to 16 gram per mole. Okay, then water க்கு பாருங்க 2 for hydrogen and oxygen it is 16. So 18 gram per mole. So combustion of 32 gram of methane. So 32 gram of methane வந்து என்ன ஆகும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா 32 gram of methane வந்து எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும். இப்போ மிஸ் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன், இங்கே வந்து இந்த மீத்தேன் வந்து இவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் 2 moles ஆஃப் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லையா. அப்போ இங்கே வந்து எவ்வளோ மீத்தேன், இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், 36 gram of water divided by 16 gram of methane. ஸோ 36 gram இதை தானே கண்டுபிடிக்கிறோம், அதை மேலே போட்டுருங்க. அப்போ 36 gram of water divided by 16 gram of methane into எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும், 32 gram of methane. So when you cancel 16 into 2, 32. So 2 into 36 it will be 72 gram of water. அப்போ for 32 gram of methane produces 72 gram of water. So 32 gram of methane வந்து எவ்வளோ கொடுக்குது, 72 gram of water it gives. So அதான் சொன்னேன், it is a quantitative relationship between the reactants and products in a particular chemical equation, okay, or balanced chemical equation. Now how much volume of carbon dioxide is produced when 50 gram of calcium carbonate is heated? So எவ்வளோ carbon dioxide வந்து produce ஆகுது when 50 gram of calcium carbonate is heated? 50 gram of calcium carbonate heat பண்ணும்போது எவ்வளோ carbon dioxide produce ஆகுது, that is a question. So 50 gram of calcium carbonate heat பண்ணும்போது எவ்வளோ carbon dioxide produce ஆகுது, that is a question. So we must know the equation. So calcium carbonate heat பண்ண என்ன கிடைக்கும், calcium oxide plus carbon dioxide. So இந்த equation 10th இருந்து படிக்கிறீங்க. So calcium carbonate heat பண்ணா it will undergo decomposition.
and forms CaO solid plus CO2 gas. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க, how much volume of carbon dioxide is produced when 50 gram of calcium carbonate is heated? 50 gram calcium carbonate ஹீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 1 mole, ஸோ இதோட மோலார் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100 gram. 1 mole 100 gram of calcium carbonate on heating. ஸோ இதை ஹீட் பண்ணும்போது produces 1 mole of carbon dioxide. ஒரு மோல் கால்சியம் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணும்போது இட் ப்ரொடியூசஸ் 1 moles ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இங்கே ஒன்றுமே இல்லைனாலும் ஒன்று இருக்கதா அர்த்தம். அப்போ 1 mole கால்சியம் கார்பனேட் ஆன் ஹீட்டிங் ப்ரொடியூசஸ் 1 mole ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. எழுதிட்டு கால்சியம் கார்பனேட்டோட மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். அது என்னது 100 gram. ஹவு மிஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன், கால்சியத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் 40, கார்பனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் என்னது 12, ப்ளஸ் இங்கே எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது, 3 ஆக்சிஜன் இருக்குது இல்லையா. அப்போ 3 into what is the atomic mass 16. So 3 into 16 how much, it will be 6 3s are 18, 48. So 48 plus 12 plus 40, it will be what, 100. Okay, so 100 gram produces CO2's gram, it will be 44. Okay, so here 1 mole of CO2 occupies volume of 22.4 liter. So it is a molar volume of gas. Gas பத்தி பார்க்குறோம் இல்லையா. So at standard temperature and pressure, what is the molar volume? It is 22.4 liter or 22,400 ml. We have studied already. We have studied இல்லையா. So இது 22.4 liter. Therefore 50 gram of calcium carbonate on heating produces how much? Okay, so 22.4 liter of carbon dioxide. இங்கே இருக்கு பாருங்க, 22.4 liter of carbon dioxide is produced from 100 gram of calcium carbonate. So 22.4 liter வந்து carbon dioxide வந்து 100 gram of calcium carbonate வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ எதை கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே போட்டுருங்க. இது நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ, இதை கால்குலேட் பண்ணியிருக்க வேல்யூ இன்டூ எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் வந்து எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதான் கொஸ்டின். ஸோ இன்ட்டு 15 gram ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு when you divide, you will get what, 11.35 liter of carbon dioxide. ஓகே, ஸோ எதை நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அது எப்போவுமே என்ன சைடில் வரும், மல்டிப்ளிகேஷன் சைடில் வரும். எதை நீங்கள் வந்து இது பண்ண போகிறீங்க, இதில் ஏற்கனவே இருக்கிறது வந்து இந்த டிவிஷன் சைடில் வரும். ஓகே, ஸோ அதை வச்சுக்கோங்க. தென் how much volume of chlorine is required to produce 11.2 liters of HCl at 273 Kelvin and 1 atmosphere. How much volume of chlorine is required to produce 11.2 liters of HCl at 273 Kelvin? எவ்வளோ Cl2 வந்து 11.2 லிட்டர் HCl ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எவ்வளோ Cl2 வந்து 11.2 லிட்டர் HCl ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ HCl நமக்கு வேணும் அப்படின்னா, HCl நமக்கு வேணும்னா இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் எழுதணும், எது ரெண்டும் சேர்ந்து HCl ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், H2 + Cl2. ஸோ H2 + Cl2 சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், 2HCl. ஓகே, பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதான் பேலன்ஸ் பண்ணுறதில் இதுதான் ஒரு அட்வான்டேஜ். பேலன்ஸ் பண்ணால் எவ்வளோ மோல்ஸ் சேர்ந்து எவ்வளோ மோல்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்றது நமக்கு ஈஸியாக தெரியும். ஓகே, ஸோ நவ் H2 கேஸ் ப்ளஸ் Cl2 கேஸ், H2வும் கேஸில் தான் இருக்கும், Cl2வும் கேஸ், இட் கிவ்ஸ் 2HCl கேஸ். ஓகே, ஸோ கேஸஸ் பற்றி மறுபடியும் திருப்பி வருது. Therefore to produce 2 moles of HCl, 2 moles HCl இது பண்ணால் நமக்கு எத்தனை மோல்ஸ் வந்து நமக்கு இது பண்ணியிருக்கு, 1 mole ஹைட்ரஜனும் 1 mole குளோரினும் தேவைப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ 2 moles நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு சொல்கிறோம். ஸோ 2 moles HCl ப்ரொடியூஸ் பண்ண நமக்கு எத்தனை மோல்ஸ் குளோரின் தேவைப்பட்டிருக்கு, 1 mole. இந்த பக்கம் ஒன்றுமே இல்லாட்டில் அது என்னது 1ன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ 2 moles HCl இது பண்ண ப்ரிப்பேர் பண்ண we need 1 mole of chlorine. Therefore 44.8 liter of HCl 2. ஸோ 22.4 லிட்டர் வந்து 1 லிட்டருக்கு, அப்போது 2 மோல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து என்ன ஆகும், 2 into 22.4 liter, it will be 44.8 liter of HCl. 22.4 liter of chlorine is required. அப்போ 2 மோல்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, இங்கே 2 மோல்ஸ் ப்ரொடியூசர். புரியுதா உங்களுக்கு? 1 மோல்னால் நம்ம அப்படியே போட்டுருவோம் 22.4 லிட்டர்னு. இங்கே வந்து 2 மோல்ஸ் இருக்குது. அப்போ மோலார் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் என்னது 22.4 இல்லையா. 22.4 into 2 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும், 44.8 லிட்டர் ஆஃப் HCl. அப்போ 44.8 லிட்டர் ஆஃப் HCl ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ குளோரின் தேவைப்பட்டிருக்கு, இங்கே 1 தான் இருக்குது இல்லையா. அதனால் என்ன எழுதணும், 22.4 லிட்டர் ஆஃப் Cl2 இஸ் நீடட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். அதாவது இங்கே மோல்னு எழுதுனதை இங்கே லிட்டரில் எழுதிருக்கீங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, therefore to produce 11.2 liter of HCl, அப்போ 11.2 liter HCl ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நான் எழுதிட்டேன். ஓகே,
2 moles இருக்கிறதுனால ஒரு மோல்னா மோலார் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் என்னது 22.4 லிட்டர் இல்லையா 22.4 லிட்டர் இன்ட்டு 2 வந்து என்ன ஆயிரும் 44.8 லிட்டர் ஆஃப் HCl. ஸோ 44.8 லிட்டர் ஆஃப் HCl ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 1 மோல் ஆஃப் Cl2 தேவைப்பட்டிருக்கு. 1 மோல் ஆஃப் Cl2 இதோட மோலார் வால்யூம் ஆஃப் திஸ் கேஸ் எவ்வளவு 22.4 லிட்டர். அப்புறம் எப்படி எழுதுவேன் டு ப்ரொடியூஸ் 44.8 லிட்டர் ஆஃப் HCl 2 that is 22.4 liter of Cl2 is needed அப்படின்னு எழுதிட்டேன். எழுதிட்டு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க how much mole is required to produce 11.2 liter of HCl. அப்போது to produce 11.2 liter of HCl எவ்வளோ குளோரின் தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ எப்பவும் போல் நம்ம எப்படி எழுதிடுவோம் 22.4 liter of Cl2 divided by 44.8 liter of what 44.8 liter of HCl it will give what into எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு தேவை 11.2 liter of HCl. So when you divide you will get 5.6 liter of Cl2 is required. அப்போ to produce 11.2 liter of HCl 5.6 liter of Cl2 is required. So we have completed 4 problems. The remaining one problem is there. That problem you do it as a homework, and if there is any problem related to this in the exercise, that also you do it as a homework. Again and again I am saying you assign a note and then you write all the problems we are seeing in the videos, and also you do the homework problem also, and you also attach with that. Here for example 5 problem is there, 4 I completed, 1 you do it as a homework, and if there is any problem in the exercise you do it. Don't avoid any problem. Already we have seen many problems, that is empirical formula, molecular formula, gram equivalent mass, gram molar mass, how to calculate the atomic mass, molar mass, everything we have done in this lesson. So please you assign a note, put the heading basic concepts of chemistry and chemical calculation, and then you write all the problems. I'll check your note and you send it to me. You take a copy, photocopy and send it to me. You assign a note, separate note, because this lesson involves many problems. For your unit test you can get many problems, okay? So you have to write all these problems in the note. You can also copy, if you want you can also copy these 4 problems in your note. It is in page 15, or else you can do it in your home, but you must have a follow up of all the problems that we are doing in the classes. So after that you must not tell I don't know this problem, I don't do this problem, I can't do this problem. You must not tell like that. You have to write every problems in your note, okay? So today we have learnt about the stoichiometry, an important concept, that is it is a quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. Okay, so these 4 problems you write down, and remaining 1 problem is there, that also you copy it in your note, and if there is any problem related to stoichiometry in the exercise, that also you do. Thank you for listening to me. Thank you.